Mi llamó demasiado práctica para ser apasionada la noche en que ese arrodilló frente a toda mi oficina, y le propuso matrimonio a mi mejor amiga, en mi propia fiesta de ascenso. Las copas de champaña todavía en manos de todos, mi nombre en la pancarta sobre sus cabezas. No lancé una bebida. Solo sonreí. 3 semanas después, ambos despertaron con un video en sus bandejas de entrada. Lo mismo pasó con todos nuestros amigos en común, cada colega y su mamá. Yo ya estaba en un avión rumbo a Lisboa. Mi novio y yo habíamos estado juntos por 4 años cuando lo descubrí. 4 años de mercados de agricultores los domingos, contraseñas compartidas de streaming y planes de futuro, en los que realmente creía. Él era del tipo de hombre que recordaba como me gustaba el café y me masajeaba los hombres, sin que así lo pidiera. Ese tipo de calidez confiable te hace dejar de buscar gritas. Ese fue mi error. No estaba buscando nada y esa noche de jueves. Me había quedado tarde en la oficina preparando la presentación que me aseguraría el puesto de directora senior por el que había trabajado 6 años. Cuando finalmente llegué a casa pasada la medianoche, ella dormía, su teléfono sobre la barra de la cocina con la pantalla encendida. Automáticamente lo tomé para conectarlo antes de dormir. Lo mismo que había hecho cientos de veces antes. La notificación venía de una aplicación que no reconocía, de un nombre que sí conocía, mi mejor amiga. Me quedé en la cocina con el abrigo puesto y la bolsa en el hombro, leyendo cada mensaje de ese hilo. Tomó 11 minutos. Lo sé porque revisé el reloj al empezar y otra vez al terminar. En esos 11 minutos, descubrí que llevaban 8 meses vindos. Que mi mejor amiga lo había contado sobre mi ascenso antes de que yo así lo dijera a alguien más, porque lo había confiado la noticia, en cuanto mi gerente insinuó que venía. Aprendí que habían planeado usar mi fiesta de ascenso como el momento para terminar las cosas públicamente. Sus palabras. Estar demasiado sorprendida para armar un escándalo. Demasiado profesional. Ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es. Devolví su teléfono exactamente al lugar donde lo encontré. Caminé hacia la puerta de nuestro cuarto y lo miré dormir. Luego regresé a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé mirando la calle desde la ventana por largo tiempo. Lo que vino fue algo tranquilo y deliberado. Como cuando una habitación se queda en silencio justo antes de que ocurra algo importante. A la mañana siguiente lo preparé el desayuno a ambos. Lo bis de despedida. Lo escribí a mi mejor amiga diciendo que no podía esperar que llegara a la fiesta. Ella respondió con 3 signos de exclamación y un emoji de corazón. Pedí un día personal y lo pasé en mi mesa de cocina con un bloc de notas y mi laptop. Necesitaba entender completamente lo que estaba enfrentando antes de decidir cómo responder. En unas horas confirmé lo que los mensajes insinuaban. La relación había comenzado casi de inmediato después de que los present en un evento laboral 8 meses atrás. La línea de tiempo fue fácil de seguir una vez que supe donde buscar. Entradas de calendario etiquetadas como sesiones de gimnasio, registros de ubicación cerca de su departamento, una reservación en un restaurante que mi dijo estaba cerrado por renovación. Siempre me había enorgullecido de ser alguien que toma decisiones cuidadosamente, que no reacciona por instinto cuando las apuestas son altas. Y esa cualidad me llevó de coordinadora inicial a estar al borde de ser directora senior. La aplico ahora. No había a arruinar mi vida en un berrinche que ellos pidieron presentar como inestabilidad. Había a ser precisa. Durante los días siguientes, reuní todo lo que pude. Compré una pequeña grabadora digital y la coloqué en la sala dentro de un bol decorativo que había estado en la repisa desde que nos mudamos.
Abri discrediment una cuenta de ahorro personal en otro banco, y comienza a mover el dinero que había aportado a nuestra cuenta conjunta el último año, cantidades modestas distribuidas en varias transferencias. Contacta mi casa para transferir el contrato de arrendamiento solo a mi nombre, citando en cambio en nuestra situación de convivencia que no había ocurrido oficialmente. Solo la dije que estaba siendo cautelosa ante una transición próxima. Ella fue comprensiva. La grabadora legó en 48 horas. Ella estaba en la sala hablando por teléfono mientras yo supuestamente estaba en el baño. La fiesta era en 3 semanas. Lo haría allí, frente a todos los que acababan de verla ser ascendida. Poético, ¿no? Siempre había necesitado ser la persona más capaz del lugar. Que tenga su momento, y luego yo tendré el mío. Me quedé reflexionando sobre eso mucho tiempo. No porque me rompiera, ya estaba demasiado metida en la planificación para romperme, sino porque quería entenderlo por completo. Él no me dejaba porque así había enamorado de otra. Aunque eso también podría ser cierto. Me dejaba de esta manera porque necesitaba una audiencia. Porque 4 años viendo competent aparentemente así habían vuelto algo que necesitaba castigar. Entender eso lo hizo todo más fácil. Mi mejor amiga y yo éramos cercanas desde nuestro primer año de universidad 14 años. La había apoyado en un divorcio, en la pérdida de su padre, en 3 cambios de trabajo y 2 mudanzas a través del país. Tenía guardado el juego de porcelana de mi abuela, and una lista de deseos que decía que quería usar para mi despedida de soltera algún día. Me permitía exactamente una noche para sentarme con el dolor de esa noche. Luego lo guardé y volví al trabajo. La fiesta de ascenso fue organizada por mi empresa en un restaurante del centro. 60 personas, barra libre, mi nombre en todo. La organizadora del evento me envió un plano de asientos que estudié cuidadosamente. Sabía exactamente dónde estaría cada persona, conocía el flujo de la sala. Pasé 3 noches revisando silenciosamente mi propia versión de cómo iría la noche. Contrate un videógrafo diciendo que era para documentar profesionalmente el evento, lo cual era totalmente cierto, y lo coloqué discretamente cerca de la entrada durante la primera hora. Edité los clips de la grabadora en un archivo limpio de 6 minutos y lo guardé en la nube para acceder desde mi teléfono. El regalo que requería un último detalle. Mi novio me había regalado un collar por nuestro aniversario, 2 años atrás, una delicada cadena de oro con un pequeño colgante de zafiro que me entregó frente a mi familia. Lo había amado genuinamente en ese momento. Ahora, mandé a hacer una réplica exacta en metal base y vidrio por $38. Me puse el original al trabajo y luego lo guardé en una pequeña bolsa de terciopelo en mi escritorio. La réplica volvió alrededor de mi cuello esa noche. No noto nada. Rara vez miraba de cerca cosas que quería entender. Reserva un vuelo a Lisboa para salir la mañana después de la fiesta. Encontré un pequeño departamento cerca del Malecón, 2 semanas, pagado completamente. Lo dije a mi gerente que tomaría un breve descanso después de la transición del ascenso, lo cual ella entendió y aprobó antes de la fecha de la fiesta. Empaqué una maleta y la dejé en el departamento de mi prima, una de las 2 personas que sabía lo que había suceder. La otra era mi compañera de cuarto de la universidad. Ninguna de las 2 había conocido a mi novio. La semana antes de la fiesta interpreté el papel que así esperaba de mí. Hablé del evento con entusiasmo. Lo dejé ver escoger un vestido. Me senté con mi mejor amiga en una cafetería, donde me preguntó sobre el ascenso con un interés que ahora entendía era reconocimiento, y respondí amablemente, observando sus ojos buscando lo que intentaba ocultar. No era tan hábil escondiéndolo como creía. Pareces diferente últimamente,
Daijo, en un momento. Mirandome sobre su taza. Más segura. Siento que finalmente sabes hacia donde van las cosas. Dij. Ambos decimos la verdad. La mañana de la fiesta, despert temprano y permanece quieta un momento, tomando inventario de lo que sentía. Bajo años de dolor y desorientación había algo que solo podía describir como claridad. No había logrado en 3 semanas. Dormí adecuadamente. Comí con regularidad. Cuando busco la versión de mí misma que lo había amado y credo en nosotros, la encontré intacta pero distante, como una fotografía de un lugar visitado una vez y al que no regresaría. Él estaba nervioso al prepararse. Cambio de camisa 2 veces y revisaba el bolsillo de la chaqueta. Lo note y no dije nada. Te ves guapo. Le dije al salir. Me agradeció sin mirarme. El restaurante estaba cálido y ruidoso al llegar, lleno de colegas, amigos y algunos familiares que habían venido para la ocasión. Mi madre y mi hermana mayor estaban presentes, y personas con las que había trabajado por años. La organizadora había hecho un trabajo hermoso. Flores por todas partes y la iluminación que hacía que todos lucieran bien. Me moví entre los invitados. Except felicitations y copas de champaña, y me sentí genuinamente feliz, orgullosa del significado del ascenso y agradecida por quienes habían asistido. Mi mejor amiga llegó 40 minutos después, vestida cuidadosamente, y nos abrazamos en la entrada. Sentí que la habitación contuvo el aliento por medio grado. Note las miradas. Un colega que sostuvo mi mano un momento más de lo necesario. Mi hermana que me encontró temprano y susurró. ¿Estás bien? Contra mi mejilla con un significado que entendí de inmediato. El aparentemente le había dicho algo a su pareja en algún momento, algo que así le transmitió discretamente. Mi madre aparecía a cada rato junto a mí con una calidez un poco demasiado atenta para ser casual. ¿Cuántas personas esperaban que algo para? No lo sabía. Observe cada rostro y seguí. Justo antes de que empezaran los discursos formales, mi novio me encontró cerca de las ventanas, y tocó mi brazo. ¿Puedo decir algo? Antes de los discursos, lo dijo lo suficientemente alto para que los 3 más cercanos nos escucharan. Lo mayor. Había preparado mi rostro para este momento durante 3 semanas. Claro, dije. El avanzó al centro de la sala y golpeó su copa. El murmullo se apagó. Sonrió al público con la facilidad de alguien que había practicado. Luego me miró largo, y deliberadamente y dijo. Quiero decir algo sobre la mujer de la hora. Sin duda, y es la persona más capaz, organizada y determinada que he conocido. También y soy honesto, demasiado práctica para ser apasionada. Y me he dado cuenta que necesito alguien que siga su corazón. Se giro. Mi mejor amiga estaba parada a 2 metros, en la posición exacta donde debía estar. El camino hacia ella y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La sala se quedó tan calada que podía escuchar el hielo moviéndose en un beso. Se arrodilló. Yo permanecí donde estaba, inmóvil. Manos sueltas a los lados, rostro con expresión de calma perfecta y impenetrable. Él propuso. Ella dijo que sí, con lágrimas que atrapaban la luz como si lo hubiera practicado frente a un espejo. Hubo un aplauso confuso de quienes no entendían la geometría de lo que veían. Luego un silencio más largo mientras la comprensión llegaba en ondas por la sala. Esperé hasta que el silencio se asentó completamente. Felicidades, dije con claridad para que todos me escucharan. Espero que son exactamente lo que el otro merece. Luego camin al micrófono preparado para los discursos formales. Agradecí a mi equipo. Agradecí a mi gerente. Agradecí a mi familia. Di un discurso de 3 minutos sobre el trabajo del que estaba orgullosa y la dirección que planeaba tomar en el puesto.
Y lo entregue, sin que mi voz temblara, en I una sola vez. Cuando termin, lava mi copa ante la sala y bebí. El esperaba lágrimas. Esperaba una escena que cualquiera de los dos pudiera usar para reinterpretar la historia como, si fuera mía. No esperaba esto. Y la esencia de la reacción que había planeado lo de yo atrapado en el centro de la sala, sin saber dónde colocar el momento que él mismo había construido. Mi mejor amiga evitó mi mirada el resto de la noche. Mi quid 40 minutos después de los discursos. Abraza mi madre y la sucer que no debía preocuparse. Apret la mano de mi hermana y la dije que la llamaría mañana. Mi despedí calurosamente de los colegas y acepto una última copa de champaña que termin lentamente, de pie junto a la ventana, observando la ciudad afuera. Cuando finalmente me fue sin prisa, sin drama y sin mirar atrás a ninguno de los dos. El camino a casa fue el último que haría desde esa dirección. Ya había retirado lo que más me importaba durante las 2 semanas anteriores, en pequeños incrementos, para que el apartamento pareciera prácticamente intacto. Me moví por las habitaciones con la eficiencia enfocada de alguien con un horario. Tomé lo que cuidaba de lo que era mío. Dejé el collar réplica sobre la barra de la cocina dentro de la bolsita de terciopelo con una nota doblada de bayo. Vidrio, como todo sobre lo que construiste esto. La original la he tenido por semanas. Configure la nube para entregar el video de 6 minutos a una lista de distribución que había preparado. Su correo, el de ella, 12 amigos en común, 3 colegas que habían presenciado la propuesta esa noche, y su madre, se recién había encontrado en una tarjeta de cumpleaños antigua, programado para las 5:30 de la mañana siguiente. Lo suficientemente temprano para que legra a las bandejas de entrada antes de que empezara la jornada laboral, lo suficientemente tarde para que tuvieran una última noche creyendo que habían ganado. Dejé mi lave sobre la barra y cerré la puerta con la copia que devolvería a la casera. Mi prima me recogió 3 cuadras después. Solo con mirar mi rostro en el asiento del copiloto, no preguntó nada. Condujimos a su departamento, donde esperaba mi maleta, mi hizote y asiquado conmigo hasta la medianoche mientras me permitía el lujo de revelar el peso real de lo que las últimas 3 semanas realmente me habían costado. Noel. Yo lo había logrado en algún punto de la segunda semana, silenciosamente, durante un descanso de comida en un parque, cuando comprendí que la persona que estaba lamentando probablemente nunca había existido del todo. Lo que estaba logrando eran los años, la textura específica de confiar completamente en alguien. La versión de mí misma que creía que las personas más cercanas estaban construyendo lo mismo que ella. Me permití sentirlo exactamente el tiempo que necesitaba. Y luego me fui a dormir. Despert a las 5:25. Me quedé en la oscuridad viendo como los minutos cambiaban en mi teléfono. A las 5:30, ese entregó la lista de distribución. A las 5:42, mi teléfono tenía 12 notifications. Lo silencié, y volví a dormir un par de horas más. Mi prima me llevó al aeropuerto a las 8 o'clock. En la acera, me abrazó largo tiempo y me dijo que estaba orgullosa de mí. Y yo lo creí. La terminal internacional olía a café y combustible de avión, y el zumbido impersonal particular de los lugares designados para la transición. Encontré mi puerta y me senté con un libro que no leí, viendo los aviones moverse sobre la pista a la luz temprana. Su nombre apareció en mis notifications 14 veces antes de aterrizar. El de mi mejor amiga 6 veces. Los mensajes iban de desesperados a furiosos, y algunos parecían el inicio de una explicación que no tenía interés en recibir. También llegaron mensajes de colegas, personas que conocíamos juntos, la mayoría cortos y incrédulos. De mi hermana, vi el video. ¿Estás bien? La même cuando aterrizas.
Te quiero. De una compañera de trabajo que había estado en la fiesta y presenciado la propuesta. Todos vimos la grabación. Recursos humanos y fue notificado sobre el material de los eventos de la empresa. Se le pidió que no asistiera. No había anticipado esa consecuencia específica. Me senté con eso un momento sobre el Atlántico. Como prohíbas la temperatura de algo antes de decidir cómo sentir al respecto. Pense en cómo había dicho demasiado práctica para ser apasionada frente a 60 personas. Pense en la precisión de su sonrisa cuando lo dijo. La temperatura estaba bien. Lisboa llegó como una buena ciudad siempre lo hace, inesperadamente hermosa. La luz allí tiene el color de la tarde, incluso al mediodía, cálido y horizontal, y cae sobre los edificios antiguos de una manera que hace que todo parezca haber sobrevivido lo que necesitaba sobrevivir. Mi apartamento estaba en una calle estrecha en Alfama, a 3 pisos, con una ventana que se abría sobre los tejados hasta una franja estrecha del río. La mujer que administra el edificio me trajo una pequeña canasta con pan, queso y una botella de vino local y me preguntó si había estado en Lisboa antes. Primera vez le dije. Primera vez yendo a cualquier lugar, en mucho tiempo. Dormí 12 horas esa primera noche. Los días que siguieron tenían una textura que no experimentaba en años. Totalmente sin horario. Totalmente mía. Camin horas por el malecón y los barrios antiguos donde la ropa colgaba entre ventanas y los gatos miraban desde las puertas. Me senté en pequeños restaurantes y pedí cosas que no reconocía y las comí despacio. Compré un diario en una tienda cerca de la catedral y comencé a escribir todas las mañanas en la terraza del apartamento con café. No sobre él, y sobre nada al principio, solo observations. Cómo cambiaba la luz en el río, el sonido de los tranvías, la calidad específica del silencio, en un lugar donde nadie sabe tu nombre. Mi hermana llamó al tercer día. Hablamos una hora y la coní casi todo. Los mensajes en el teléfono, la grabadora, el anillo, el video programado, la maleta esperando en casa de mi prima. Estuvo calada la mayor parte del tiempo y luego dijo, siento que has estado cargando esto solo por un mes y oyálame lo hubieras contado. Le dije que necesitaba cargarlo solo para atravesarlo limpia, y ella entendió, aunque no le gustara del todo. Me contó que mi mejor amiga había publicado una serie de mensajes alegando que el video estaba fuera de contexto, los borró en horas y luego desapareció de todas las plataformas. Que dos de nuestros amigos en común me enviaron mensajes de apoyo y no respondieron a ninguna de ellos. Que mi ex-novio mandó un largo correo a varios contactos tratando de presentar mi comportamiento como obsesivo y vengativo, y que la respuesta no fue lo que esperaba, considerando que todos habían visto un video de 6 minutos practicando como humilarme públicamente. Él realmente pensaba que la sala estaría de su lado. Mi hermana dijo, pensó que te derrumbarías. Le respondí, mismo error. Para la segunda semana, me había asentado en un tipo de tranquilidad que no sabía que extrañaba. Tomé una clase de cerámica en un pequeño estudio cerca de mi apartamento, dirigido por una mujer de unos 60 años que hablaba a sus alumnos en una mezcla de portugués y inglés cuidadoso. En mi primer intento, el barro colapsó. Ella me observó intentar salvarlo y luego lo tomó suavemente y reformó la base con sus palmas. Tienes que dejar que olvide lo que era para que puedas convertirlo en algo nuevo, dijo. Pense en eso varios días. Tuve una entrevista por Zoom con una editorial en mi segunda semana, una empresa que había investigado discretamente el mes anterior, en mi radar profesional desde antes de que mi relación limitara mi sentido de lo que era realista perseguir. El puesto era remoto, señor.
y requiría exactamente las habilidades que había construido durante 6 años. Me senté en la pequeña mesa junto a mi ventana en Lisboa, con blazer sobre vestido veraniego, y respondí cada pregunta con la franqueza que viene de no tener nada que proteger. La oferta llegó por correo 4 días después. La ley dos visas y luego me senté en la terraza con una copa de vino, viendo la luz desaparecer del río, y sentí algo que reconoce como alegría sencilla, del tipo que no necesita aprobación de nadie. La última noche me vestí cuidadosamente y caminé a un restaurante frente al agua donde había hecho una reservación para mí. El mesero trajo pan, aceite de oliva y una copa de vino blanco sin ceremonia, y me senté mirando el agua oscura largo tiempo antes de mirar mi teléfono. Un mensaje de mi compañera de universidad. Sup del trabajo. Te lo dije. También escuché que él ha estado llamando diciendo que eras controladora. Nadia escucha. Otro de mi madre. No voy a fingir que entiendo todo lo que pasó, pero entiendo que mi hija es extraordinaria y estoy muy orgullosa de ella. Pedí el pescado y lo comí despacio. En algún lugar de la ciudad o del océano, ellos vivían con las consecuencias de lo que eligieron hacer y como lo hicieron. Pasé semanas siendo metódica y paciente por ellos, sin saber que era para mi propio beneficio. La versión de mí que había estado en la cocina leyendo mensajes en una pantalla iluminada a medianoche y eligió no reaccionar, entendió algo que solo ahora podía articular, que lo más fuerte que podía hacer en esa sala era no decir nada. Que la respuesta más devastadora para alguien que necesita ver derrumbar es, simplemente no derrumbar. Que la versión más poderosa de es la que planeas tan cuidadosamente que, cuando sucede, ya estás completamente en otro lugar. Peg la cuenta. Camino de regreso al apartamento por el malecón, pasando casas antiguas de comercio, pescadores nocturnos y parejas sentadas en los muros de piedra con los pies colgando sobre el agua. El air estaba cálido y lavaba olor a sal, y algo floreciendo cerca. Mañana Valeria no a la ciudad que dejé, sino a una nueva donde había formado un contrato solo a mi nombre, en un barrio elegido por mí. El trabajo comenzaría en 3 semanas. La maleta en casa de mi prima continua todo lo necesario para lo que venía. La mujer que regresaba no era la que había estado en la ventana de la cocina en shock hace 14 semanas. Esa versión había organizado su existencia en torno a la idea de otros sobre quién debía ser. Esta versión me pertenecía totalmente. Me cuida un momento al borde del agua antes de entrar. Las luces de la ciudad se reflejaban largas y temblorosas en la superficie, rompiéndose y reformándose con cada ola pequeña. Detrás de mí, el trabajo cuidadoso y agotador de haber sido traicionada. La soledad específica de ser conocida lo suficiente para ser atacada. El costo de confiar a otros las partes de ti que no muestras a todos. Delante, un documento en blanco, una ciudad nueva. Una carrera que ahora era completamente mía. El tipo de futuro que solo puedes construir cuando dejas de construirlo para la aprobación de otros. Levant la última copa hacia el agua. A saber como termina esto. Pense, construyendo la salida antes de que ellos lo vieran venir. El champaña en la cena había sábado limpio, frío y completamente libre. Si la historia de Nora resonó contigo, es hay alguna vez te han subestimado quienes deberían saber mejor, ya sabes lo que significa jugar a largo plazo. A veces, el movimiento más fuerte es el que nunca ven venir. Suscribid a Conceal Bonds para más historias de los silenciosos que siempre salen adelante. Y deja un comentario abajo. ¿Tendrías la paciencia de esperar o habrías salido en cuanto viste esos mensajes?